Olatinament para esta imagem. O homem que vosevi neo esta apenas segurando uma arma improvisada na escuridão do bairro. Ele está segurando o destino de centenas de almas. A história oficial tenta apagar o que aconteceu no verão de 1857 ao longo da costa de Carolina do Sul. Els queriam que você acreditasse que os escravizados eram apenas vítimas indefesas, estatísticas em livros de registro antigos. Mas eles estavam errados. Nas profundezas de uma ilha que os marinheiros chamavam de Devil's Crescent, segredo monumental permaneceu enterrado por questiones. 41 famílias inteiras desapareceram das plantações mais vigiadas do Sul Profundo. Sumaram sem deixar único rastro. Os melhores caçadores de recompensa do país, usando matilhas de cas de sangue puro, vasculharam cada palmo de terra. A recompensa estipulada equivalia a uma fortuna que mudaria juracos. Ainda assim, ninguém nunca coltou único centavo. Como único homem, armado apenas com a fúria do luto e a inteligência de estrategista militar, conseguiu enganar o império de homens armados? O que eles encontraram naquela ilha neo foi grupo de fugitivos. Foi uma fortaleza. E hoje, nós vamos dizer a verdade que eles teneram a esconder. Antes de revelarmos a ingenuidade por trás da fortaleza oculta, precisamos entender como era esse homem antes de esse tornamento. Esse nome nos registros de Planico Beaumont era apenas Sanseo. E ele tinha 19 anos em agosto de 1857. Naquela época, a costa de Carolina do Sul era inferno vertigente. O Cairo de água salgada misturava-se com a poeira sufocante dos campos de algodão. Para as 83 pessoas escravizadas ali, o oceano à frente neo era uma rota de fuga. Era uma moralha líquida que os lembrava diariamente de que estavam encurralados entre o chicote e o abismo. Sanseo era jovem de poucas palavras, mas de uma observação little. E ele conhecia cada mar, cada mudança de vento e a rotação exata dos capatazes. Mas esse mundo orbitava em torno de uma pessoa, Sarah. Ela havia chegado ao planetação aos 15 anos. Após ser vendida como mercadoria barata, após a morte de sua mãe na Virgínia. Sarah tinha alhas que recusavam ser domesticados. Eles se apaixonaram de única forma que os escravizados podiam. Em silêncio absoluto, roubando segundos entre as jornadas extenuantes, sussurrando promessas sob a cobertura de noite em as senzalas de madeira úmida. Eles planejavam casamento secreto, uma união sob as banqueos do velho Thomas, o ancião de comunidade. Eles não sabiam, mas cada palavra sussurrada estava sendo colhida pelas sombras da casa grande. O teto de senzala foi arrombado no domingo à noite. O mestre Beaumont, homem cuja crueldade compensava sua fraqueza física, surgiu acompanhado por dois capatazes armados. O crime de Sanseo e Sarah? Tentar exercer a humanidade de escolher a comemorar. Beaumont neo via pessoas, via inventário. Para ele, Sarah estava destinada à política de reprodução forçada de plantação, a mecanismo brutal desenhado para gerar mais mão de obra escravissem custos adicionais. Quando Sanseo esse colocou fisicamente entre o chicote do mestre e o corpo de Sarah, o silêncio que esse segue na plantação foi o prelúdio de uma execução. Amicar homem branco era uma sentença de morte automática. Sanseo foi arrestado o posto de Americano no centro do pátio. Toda a plantação foi forcada a sister. 50 chicotadas. A carne de suas costas foi devastada pelo couro trancado.
Ma sanseo recusuasia entregara beaumont o som du sua de rota. Ele neo gritu 8k avertidira atrocidade comcas. Para caber o essurdo de sanseo permanentement. Beaumont voltu sua atenkeo para serra. Diante dos alhas semicerrados de sanseo, que sangrava amorado ao post. Os capatazes arrastaram a jovem 8 o cocho de agua dos cavalos. OKSE seguineo foi apenas auto de violencia. Foi uma demonstração de poder absoluto. Beaumont forcu o rasto de serra contra a água escura. Uma vez, duas vezes, na terceira vez, tomado pela arrogância de quem se julgava dono de vida e de morte. E ele seguro, sob a superfície, por tempo de mês. Sanseo assistiu, paralisado pelas cordas, o momento exato mk as bolhas de ar cessaram. A mulher que ele amava foi afagada como animal indesejado cocho de fazenda. O som que rascou a garganta de Sanseo naquela noite neo parecia humano. Era o nascimento de algo terrivelmente perigoso. Eles jogaram o corpo de Sanseo na senzala escura para que ele morresse devido as infecos das feridas. Beaumont acreditava que havia deixado aviso definitivo para os outros. Mas o que ele realmente fez foi remover a única coisa que mantinha Sanseo acorrentado aquela terra, a esperança de futuro pacífico. O velho Thomas sentou-se ao lado dele na escuridão, tentando limpar o sangue coagulado de suas costas, sussurrando que a sobrevivência era a única vitória possível. Mas Sanseo sabia que apenas sobreviver na opressão neo era vitória. Era prolongar o inferno. Naquela mesma noite, sob uma tempestade de verão que debu sobre a costa, Sanseo rastejou para fora de senzala. Cada movimento fazia sua pele rasgada gritar em agonia. Mas sua mente estava anestesiada pelo luto. Ele foi o cais de plantation e cordo as amarras do menor barco de remo de Beaumont. Ele empurra a embarcação na escuridão do Atlântico. Ele neo tinha bussola, neo tinha suprimentos e neo tinha plano de fuga. Sua mente fraturada. Ele queria apenas que o oceano o levasse para o mesmo lugar onde será havia desaparecido. Ele queria o abismo. Mas o oceano tinha outros planos para Sanseo. A tempestade violenta que deveria ter virado o pequeno barco de remo o empurra violentamente para sudeste. Durante horas de caos hidrodinâmico, a embarcação foi jogada pelas correntes que, nas primeiras horas de manhã, colidia contra os recifes de uma ilha isolada. Sanseo foi arremessado nas águas rasas, com as feridas inflamadas pela água salgada, delirando de febre. Ao acordar, dias depois, ele percebeu que não estava no continente. Estava na ilha mística conhecida nos mapas antigos como Devil's Crescent. Território de vegetação fechada, cercado por praias rocosas e mangazais intransponíveis. Explorando a área a pesar de dor lancinante, Sanseo encontrou o que mudaria sua trajetória. Uma caverna oculta por uma cortina densa de videiras na costa oeste. Lá dentro, poeirenta e inacada há décadas, estava uma antiga base de contrabandistas e paradas do início do século. Ferramentas de metal corroídas pelo tempo, pregos, uma pederneira funcional e uma luneta perfeitamente preservada. O marneo o havia matado. O mar o havia armado. Alhando atrás da luneta de rico ao continente. A 5 milhas de distância, Sanseo compreendeu seu propósito. Ele não era mais escravizado, fugitivo. Ele era o guardião daquela ilha.
Os mises seguinis forum uma litzau de ingenieria e adaptaco ecological radical. Sanseo transforma a geografia de Devil's Crescent uma arma de destruico massa para qualquer invasor. Utilizando os conhecimentos que adquiria na planificação e as ferramentas de caverna, ele mapeou a topografia submarina de ilha. Ele descobriu que o lado norte era protegido por uma barreira natural de recifes pontiagudos, invisíveis na mar alta. Sanseo passou semanas cortando troncos de árvores jovens, afiando suas extremidades e queimando as no fogo para endurecer a madeira. Na mar baixa, ele entrava na água e cravava essas estacas letes no fundo arenoso entre as rochas do Recife Norte. E ele criou uma floresta subaquática de estacas capazes de rasgar o casco de qualquer embarcação que tentasse se aproximar. Para garantir o sucesso, ele usou cordas de madeira trancadas para posicionar falsas boias e marcadores de navegação, invertendo completamente a lógica de segurança. O canal seguro parecia perigoso, e o campo de estacas parecia a entrada perfeita. Terra firme, a selva torna-se sua fortaleza. Sanseo cavou fossos profundos nas trilhas naturais de ilha, cobrindo os com galhos e folhas secas. No fundo de cada fosso, instala estacas afiadas lambuzadas com o suco concentrado de folhas de oleandro cozidas. Uma toxina botânica letal que causava paralisia cardíaca em minutos. Ele aprendeu a caçar os porcos selvagens de ilha usando lancas improvisadas e construiu arcos com tendos de animais. Mas ele sabia que a fortaleza neo estava completa se abrigasse apenas homem. Ele precisava trazer seu povo para a liberdade. Em abril de 1858, Sanseo executou a phase mais audaciosa de seu plano, modificando sua aparência com uma barba densa e cabelos longos. Ele infiltrou-se nos portos de Charleston sob a identidade do marinheiro livre do Caribe. Ele invadiu os escritórios do capitão do porto e substituiu os mapas oficiais de navegação das Ilhas Barreiras por mapas totalmente alterados por ele, descrevendo Devil's Crescent como paraíso de caca com fontes de água doce abundantes. O alvo principal engoliu a isca. O mestre Beaumont organizou sua expedição annual de caca exatamente para aquela coordenada, trazendo consigo os dos homens mais poderosos do condado, incluindo os zerif locally juízes que sustentavam o sistema de opressão. Quando as três embarcações luxuosas de Beaumont se aproximaram de ilha em junho de 1858, eles seguiram confiantemente os marcadores falsos de Sanseo. A primeira embarcação colidiu frontalmente com as estacas subaquáticas. O som do casco de madeira se pretendo ao meio e cu pelo baio. Homens armados foram jogados nas águas infestadas, sendo arrestados pelas correntes diretamente para as praias onde as armadilhas de Sanseo aguardavam. À medida que os sobreviventes tentavam avançar pela floresta em pânico, eles caíam nos fossos ocultos e nas redes de comunicação aérea. Sanseo movia-se pelas árvores como uma sombra mitológica, disparando setas envenenadas com preciso cirúrgica. Referência: o sistema poderoso que escravizava centenas de famílias desmorna diante da engenharia de único homem. O confronto final ocorreu na praia oeste, perto da fonte de água doce. Beaumont, o homem que acreditava que os escravizados eram apenas propriedade sem alma, encontrou-se de joelhos na areia quente, olhando para cima, para o homem que ele acreditava tomado no pátio de fazenda. Referência: Sanseo neo usa da violência gráfica desnecessária. Ele aplicou a justica poética exata.
Ele Amor Beaumont Ferment, na linha de mer, baixa usando, as mesmas cordas que haviam aprendido, os barcos de luxo. Durante 6 horas, Beaumont implorou por sua vida, oferecendo auro, terras e papias de liberdade. Sanseo permaneceu sentado em silencio na rocha, assistindo a mer subir centimetro por centimetro, e que as águas do Atlântico fizessem com o oppressor exatamente, o que ele havia feito com será no cocho de cavalos. Após eliminaco de liderança escravocrata de regio, Sanseo utilizou as embarcações restantes para evacuar, e ao longo dos meses seguintes, 41 famílias inteiras de Plantation Beaumont e de propriedades vizinhas. Ele as instalou no interior profundo da ilha, criando uma comunidade autossustentável e militarmente protegida que a história oficial nunca conseguiu localizar. Referência: eles planavam, cacavam e viviam em liberdade absoluta enquanto o continente se perguntava como uma expedição inteira de aristocratas havia simplesmente desaparecido da face da terra. Quando a Guerra Civil Americana terminou em 1865, Sanseo já era uma lenda sussurrada nas comunidades negras libertas de todo o Sul. Referência: ele havia transformado a dor mais profunda que ser humano pode suportar em um monumento de libertação e inteligência estratégica. Ele vive naquela ilha 8 o fim de seus dias, em 1889, recusando assim a retornar ao continente, permanecendo como o sentinela eterno de quel santuário. Hoje, quando olhamos para as águas calmas da costa de Carolina do Sul, somos forçados a fazer a pergunta que os livros didáticos tentam evitar. Quantos outros heróis como Sanseo tiveram suas vitórias apagadas dos registros oficiais para proteger o orgulho de seus antigos opressores? A história tenta esquecê-los. Mas a terra, as árvores e o oceano ainda lembram de seus nomes. Se você acredita que histórias de inteligência, resistência e coragem real como a de Sanseo merecem ser lembradas e compartilhadas com o mundo, clique no botão de inscrição agora, deixe esse gostai e caminhe abaixo o que você sentiu ao conhecer o fantasma de Devil's Crescent. Nós somos o Forgotten Legends. A história os esqueceu. Nos neo vamos esquecer. A próxima lenda.